welcome to today's online session. In last week, we have started our 16th chapter of science, which is natural resources. In that week, we learned some points in that chapter, which are natural resources. What are the natural resources? Then what are minerals? What are ores? Then natural resources obtained from earth crust. Then we have learnt how minerals are formed. Then we have studied the classification of minerals. Isn't it? Yes. We studied all these points. Now today we are going to start the next topic of this chapter, which is some important minerals and ores. आतापर्यंत आपण 4 ते 5 पॉइंट या चॅप्टरचे शिकलो. ओके, तर आज आपण सुरुवात करूया काही महत्त्वाचे मिनरल्स आणि ओर्स की जे आपण डेली रूटीन लाईफ मध्ये वापरतो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सम इम्पॉर्टंट मिनरल्स अँड ओर्स. फर्स्ट वन, that is iron ore. First is the iron ore. So what is iron ore? So iron ore is a impure form of the iron. Okay, iron ore is a iron in a impure state. अशुद्ध स्वरूपातील लोखंड म्हणजे iron ore. Okay, so iron ore is used for making from small pin to large machinery. तुम्हाला माहिती लोखंडाचा उपयोग छोट्याशा पिन पासून ते मोठ्या मोठ्या मशिनरी बनवण्यासाठी आपण लोखंडाचा उपयोग करतो. ओके, सो there are some forms of iron ore. There are 4 forms which are important. Which are they? The magnetite, then hematite, then siderite and limonite. These are the 4 important forms of iron ore, which are the magnetite, hematite, then siderite and limonite. These are the important forms of iron ore. Now let's see the second important ore, that is bauxite. That is bauxite. Bauxite is a most important ore of the metal aluminium. Bauxite हे कशाचं स्वरूप आहे महत्त्वाचं, तर ॲल्युमिनियम मेटलचं महत्त्वाचं स्वरूप आहे बॉक्साइट म्हणजे. And the aluminium oxide is formed in bauxite. Bauxite is a form of aluminium, and in which form? The aluminium oxide. Okay, the bauxite contains 55% aluminium, 55% of aluminium. So bauxite contains 55% of aluminium. Okay, 55% एवढं aluminium असतं या bauxite मध्ये. Okay, so bauxite contains 55% of aluminium, and bauxite form in the forms of oxides. Okay, aluminium oxides. Now we know aluminium is a very good conductor of heat and electricity. Aluminium metal is a very good conductor of heat and electricity. So bauxite is used mostly for the preparation for making for the electrical wires. Okay, it is used in the making of electrical wires, production of electrical wires,
Then in the parts of aeroplanes, transport vehicles, it is used in for making the parts of transport vehicles, aeroplanes. Okay, so these are the uses of bauxite. Okay, so now let's study the third minerals is a manganese. It's a manganese. Manganese is mostly found in carbonates, silicates and oxides. Manganese is mostly found in the form of carbonates, then silicates and oxides. Okay. So compounds are manganese are used in the preparation of medicines and for the making of electrical appliances. So manganese is found in carbonates, silicates and oxides forms. Okay, so manganese is found in carbonates, silicates and oxides forms. Okay, and manganese is used in medicines, also used in electrical appliances. विद्युत जे काही उपकरणे असतात त्यांच्यामध्ये सुद्धा हा मॅंगनीज वापरला जातो. अँड सम स्पेशल यूज ऑफ मॅंगनीज इज used in for the giving a pink tint to glass. काचेला गुलाबी रंगाची छटा देण्यासाठी हा मॅंगनीज वापरला जातो. हे त्याचा एक स्पेशल यूज आहे विद्यार्थी मित्रांनो. Okay, now fourth one is copper. Next is the copper. Copper found in impure state in the vicinity of iron and other minerals. Copper, तांब हे एका अशुद्ध हे त्याच्या अशुद्ध फॉर्म मध्ये आढळतात जास्त करून. आणि हे कशाच्या सानिध्यामध्ये असतात, कशाच्या कोणत्या खाणींच्या, जिथे जिथे लोखंडाच्या आयर्न ओर्सच्या खाणी असतात किंवा अदर मिनरल्स असतात त्याच्या व्हिसिनिटीमध्ये म्हणजे त्याच्याच जवळ त्याचे साठे असतात, त्याच्याच सानिध्यात हे आढळून येतात. कॉपर, तांबे नावाचा हा धातू आयर्न आणि अदर मिनरल्सच्या व्हिसिनिटीमध्ये म्हणजे त्यांच्याच जवळपास याच्या खाणी आढळून येतात. Okay, so copper, we know also the copper is the good conductor of electricity. Okay, आपल्याला माहिती कॉपर हा मेटल सुद्धा गुड कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिसिटीचा. Okay, so it is mostly used for preparing the electrical wires, also used in telephones, then radios, different types of vehicles, making parts of vehicles. Okay, and we know the most important use for making cooking utensils, making statues. Okay, these are the different uses of copper. Okay, now fifth one is mica. Fifth one is a mica. So mica याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो अभ्रक. अभ्रक म्हटलं जातं या मायका मराठीमध्ये मायका. ओके, सो मायका इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स. मायका इज फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स having the molecular formula Al2K2O6Sr. This is very important formula which is not given in your textbook, student. So keep it mind. Al2K2O6Sr. बघा किती मिनरल्स आले, ॲल्युमिनियम, पोटॅशियम, ऑक्सिजन and silicon and other so many minerals included or consist mica. This mineral is consist of or it is made up from the group
ओके. मग मायका हा फक्त एका मिनरल्स पासून बनलेला नसतो, तर इट इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स दॅट फॉर्म द मायका. ओके. सो दिस इज द structural formula, molecular formula of this mica, which is Al2K2O6Si. This is the molecular formula of mica, and mica is found also in igneous type of rock, and also in metamorphic rocks also found in mica. Their amount of mica is found in that types of rocks. Okay. So mica is a bad conductor of electricity. So obviously it is used as a insulating material in electrical appliances. मायका हा बॅड कंडक्टर आहे इलेक्ट्रिसिटीचा, म्हणून तो विद्युत रोधक म्हणून वापरला जातो. ओके. सो also mica is used in Ayurvedic medicines, then electrical appliances, for making dyes. Mica is used. Okay. So these are some important minerals and ores that we studied, student, now. Which are they? Iron ore, bauxite, then manganese, then copper, and last one is a mica. Now let's start next topic. Now next topic is fuel. Dear student, you very well know this word fuel. तुम्हाला हा शब्द बऱ्यापैकी परिचित आहे. fuel, इंधन. So first of all, let's see the definition of fuel. So various substances we used in day-to-day life for generation of energy. So all these substances are called fuels. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये भरपूर असे पदार्थ वापरतो की ज्यापासून एनर्जी निर्माण होते. ओके. सो ऊर्जा निर्माण होते. तर ह्या जे सर्व काही पदार्थ आपण ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरतो त्या सर्व पदार्थांना फ्युएल, इंधन असे म्हणतात. गॉट इट स्टुडंट? ओके. सो फ्युएल आर दी सबस्टन्सेस which are used for generation of energy. Okay. Now let's see the first type of fuel, that is coal. Coal. Now let's learn about the coal. So what are the coals? How coal is formed? Now let's see the coal. How coal is formed. So first point about the coal, that is how coal is formed. How coal is formed. Now let's see how coal is formed. So millions of years ago, the forest buried underground due to some natural calamities, and layer of soil deposited on them, and due to the high pressure from earth's surface and the heat, the highest temperature inside the earth crust, these forests including plants are converted into fuel like coal. हजारो वर्षांपूर्वी, लाखो वर्षांपूर्वी हे जंगल हे काही नैसर्गिक आपत्तींमुळे खाली जमिनीच्या खाली गाडले गेले आणि वरून खूप सारा प्रेशर दाबामुळे आणि क्रस्टच्या खाली असलेल्या खूप
उच्च तापमानामुळे हे सर्व प्लांट्स त्या फॉरेस्टमध्ये जंगलामध्ये असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वनस्पती, सर्व झाडे झुडपे हे गाडले गेले आणि त्यांचं रूपांतर हे कोलमध्ये म्हणजेच कोळशामध्ये झालं. ही आहे फॉर्मेशनची त्याची स्टोरी. कोल, हाऊ कोल इज फॉर्म्ड. ओके, सो coal is in this way formed, and this coal is formed from the dead remains of living organisms. So coal is called as fossil fuel. कोळशाला जीवाश्म इंधने असे म्हटले जाते. फॉसिल फ्युएल. कोल इज अ fossil fuel. Fossil fuel. So what is the meaning of this word fossil? Fossil means जीवाश्म. बघा या शब्दामध्ये दोन जीवाश्म, दोन शब्दांनी हा जो जोड शब्द म्हणतो आपण मराठीत तुम्ही शिकलेत विद्यार्थी मित्रांनो. जोड शब्द हा कुठल्या दोन शब्दांपासून बनलेला आहे? मग जीव आणि अश्म हे दोन शब्द यात. जीव लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि अश्म म्हणजे दगड, स्टोन, रॉक. ओके, सो जीवाश्म आणि फ्युएल इंधन. मग असे इंधन की जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जीवाणपासून बनले गेलेलं आहे त्याला म्हणतात मग आपण फॉसिल फ्युएल्स, जीवाश्म इंधने. सो फॉसिल फ्युएल्स आर मेड अप फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. ओके स्टुडंट, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कोल. Types of coal. So there are 4 types of coal. That is peat, lignite, then bituminous, and last one is anthracite. Last one is anthracite. There are the 4 main types of coal. That is peat, lignite, bituminous and anthracite. Out of these 4 types, peat is an inferior quality of coal and anthracite is a superior quality of coal. बघा या 4 प्रकारांपैकी पीठ हे एकदम निम्न दर्जाचा कोळसा असतो आणि हा जो anthracite नावाचा कोळशाचा प्रकार आहे तो उच्च प्रतीचा कोळसा म्हणून वापरला जातो. तर का? Why this is so? Because peat consists, first of all let's see how what is the coal included. Coal is a storehouse of carbon. Coal, कोळसा हा most of the main element is a carbon. कोळसा हा कार्बन ह्या एलिमेंट्स पासून मुख्यत्वे करून बनलेला असतो. ठीक आहे, सो पीट include only 50 to 60% or 50 to 55% carbon, and anthracite consists near about 90 to 95% carbon. So peat is an inferior quality of coal and anthracite is a superior quality of coal. म्हणजे ज्याच्यामध्ये कार्बनचं प्रमाण जास्त तो उच्च दर्जाचा कोळसा आणि ज्याच्यामध्ये कमी तो निम्न दर्जाचा. Okay, so this is the difference about peat and anthracite, which is depend on presence of percentage of carbon. त्याच्यात कार्बनच्या असलेल्या प्रमाणावरून त्याची क्वालिटी ही ठरत असते. फक्त एवढं लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो. In higher standard you will learn about that in detail. Okay, now uses. What are the uses of coal? We know that the most important use of coal is in thermal power plant for generation of electricity. सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग हा कोळशाचा वीज निर्मितीसाठी केला जातो. Then on large scale coal is used in for baking bricks in kilns. विटांच्या भट्टीमध्ये विटा भाजण्यासाठी सुद्धा हा मोठ्या प्रमाणावर कोळशाचा वापर केला जातो. And the most widely used
फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, घरगुती वापरासाठी सुद्धा कोल आपण मोठ्या प्रमाणावर वापरतो. स्वयंपाकासाठी म्हणा, इतर आपल्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा इंधन निर्मितीसाठी आपण ऊर्जा निर्मितीसाठी आपण कोलचा वापर करतो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी कोल. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. Now next, mineral oil. Now our next point is mineral oil. Mineral oil हा आहे आपला नेक्स्ट पॉइंट. आधी बघितलं आपण कोल, फ्युएल आपण स्टार्ट केलेलं इंधन. इंधनामध्ये आपण पहिला टाइप बघितला कोल, कोळसा, आणि सेकंड आहे मिनरल ऑइल, की ज्याला आपण पेट्रोलियम ऑइल, पेट्रोलियम ऑइल और क्रूड ऑइल असं सुद्धा म्हणतो. ओके, पेट्रोलियम ऑइल और क्रूड ऑइल त्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये खनिज तेल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण त्याला म्हणतो खनिज तेल. मिनरल ऑइल म्हणजे काय? मग खनिज तेल. Okay, so how mineral oil is obtained? How mineral oil is formed? So like coal, the mineral oil is also formed by the dead and living organisms which are buried underground or under the sea. The dead sea animals which are buried underground the sea, and due to under high pressure and temperature, these dead remains of living organisms transform into mineral oil. Okay, and how mineral oil is obtained from that dead लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. आपण मग ते जे जमिनीखाली गाडले गेलेले आहेत आणि जे त्या मिनरल सॉइल मध्ये कन्वर्ट झालेले आहेत ते आपण कसं प्राप्त करूया, मग तिथून त्यांचं प्रोडक्शन कसं करूया आपण, म्हणजे त्यांना आपण कसं तिथून काढूया. सो बाय डिगिंग वेल्स, आपण त्यांच्या ऑइल वेल्स असतात जमिनीखाली, तिथून मग आपण हे ऑइल मिळवतो. ओके, सो mineral oil is formed by decomposition of dead organisms which are buried underground or under the sea. Okay, and due to high temperature, pressure, converted into mineral oil. Okay, now mineral oil is a greenish brown colored oil. Okay, it is greenish brown colored oil and which is obtained by digging well from oil, obtained from oil wells, obtained from oil wells which are 1000 to 3000 deep underground. Look at here. So these mineral oils are obtained from the oil wells which are 1000 to 3000 meter depth deep in underground. बघा 1000 ते 3000 मीटर एवढ्या डीप त्याचं डिगिंग करून मग आपण त्याचं उत्खनन करून मग आपण ते मिनरल ऑइल तिथून प्राप्त करू शकतो. ओके, सो mineral oil is extracted through oil wells. Okay, now and this mineral oil or petroleum oil which is a constituents or which is a combination of different types of hydrocarbons. It is a consist different
hydrocarbons. So mineral oil or petroleum oil consists different hydrocarbons. There is a mixture of different types of hydrocarbons, or you can say that mineral oil is a composed of mixture of different types of hydrocarbons. Okay, hydrocarbon means a compound which consists hydrogen and carbon, which is a main constituent. ओके, हायड्रोकार्बन म्हणजे की ज्यांच्यामध्ये हायड्रोजन आणि कार्बन हे दोन एलिमेंट हे मुख्यत्वे करून आढळून येतात. त्या सर्व पदार्थांना आपण हायड्रोकार्बन्स असं म्हणतो. डिअर स्टुडंट, यू विल लर्न मोर अबाउट हायड्रोकार्बन्स इन युअर नेक्स्ट स्टँडर्ड. ओके, नाउ mineral oil. I already told you mineral oil is extracted from the oil wells which are deep in 1000 to 3000 meter underground, and after the extraction of this crude oil or petroleum oil is refined, ते refine केलं जातं, purify केलं जातं and obtain so many different products from this petroleum oil. Which are they? These are the petrol, diesel, gasoline, then kerosene, then tar, lubricating oil. मग याचं एक्स्ट्रॅक्शन केल्यानंतर, उत्खनन केल्यानंतर जेव्हा आपल्याला हे मिनरल ऑइल मिळतं तर त्याचं परत रिफाइन केलं जातं. And for the refining there is a chemical process which are undertaken, which is a fractional distillation. Fractional distillation ही प्रोसेस याचा वापर करून की जी आपण नेक्स्ट आपल्या ज्या चॅप्टर होता 15th नंबर त्याच्यात आपण शिकलोय, सॉरी 13th नंबर चॅप्टर मध्ये आपण शिकलेलो आहे विद्यार्थी मित्रांनो, सॉरी 14th chapter मध्ये आपण शिकलोय. ओके, सो mineral oil is after extraction there is a refine, and for refining the fractional distillation method is used, and there are so many products are separate out, which are they petrol, diesel, gasoline, kerosene, tar, lubricating oil. These are the different products which are obtained by fractional distillation of mineral oil. Okay, so this is all about the mineral oil. Okay, what is the use of mineral oil? Like coal, mineral oil is also used as a fuel. आणि हे जे आपण त्याचे वेगवेगळे बाय प्रोडक्ट्स बघितले आफ्टर द रिफायनिंग, आफ्टर द डिस्टिलेशन. तुम्हाला माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, पेट्रोल, डिझेल, गॅसोलीन, केरोसिन आपण कुठे कुठे वापरतो. ओके, सो दीज आर ऑल द युजेस ऑफ मिनरल ऑइल्स. ओके, अँड मिनरल ऑइल्स इज ऑल्सो युज्ड फॉर मेकिंग डायज, परफ्यूम्स, ऑल्सो युज्ड इन artificial fibers, also used in making pesticides. These are the other uses of petroleum oil or mineral oil. Okay, so dear student, keep watching and continue the reading. I will give you homework on your WhatsApp group, so complete your classwork notebook, homework notebook. Okay, we will meet tomorrow on the same time. Okay, so keep watching and stay healthy. Okay, stay at home, take care. Okay student, okay, bye.